ఒకే దగ్గరికి వస్తున్నాయి. Hey guys, what's up? This is Rukman and welcome back to the channel everyone. Hope you guys are doing well and enjoying with my stuff. And today is the day 27 out of 30 days 7 skipping challenge. So right now we are going to perform 1000 skips and adi manaku 3 sets lo 400 300 300. So chala, now the time is 7:16 in the morning. Maku idoka weakness anamata Gadwallo. So ikkada venture loki vastayi sunrise untadi and at the same time manaku trains pota untayi, chaala baaguntadi. ఇది వెంచర్ మామా బ్రో, అంటే ఎవరిదో మనకు కూడా తెలియదు. సో మనం ఇక్కడ వచ్చి వాకింగ్ చేసుకుంటాం అండ్ స్కిప్పింగ్ చేసుకుంటాం. పోతే దీంట్లో చాలామంది తాగుతారు అనమాట ఇక్కడ. సో మనం వాటిని క్లియర్ చేసుకోవాలి. పోయింది. సో చలో డన్ విత్ ద ఫస్ట్ సెట్. మనకు 400 స్కిప్స్ అయిపోయినాయి. ఇంకా 2 సెట్స్ ఉన్నాయి, 600 స్కిప్స్. అది కూడా మనకు ఒక 6 minutesలో అయిపోతాయి. యాక్చువల్గా నిన్న వుడ్లాండ్ చెప్పుల మీద చేసాం, అయినా సరే పోలేదు. ఈరోజు పోయింది. ఇందాక చెప్పాక కొంచెం తాగుతారని చెప్పేసి ఇక్కడ రాళ్ళు అవి ఉన్నాయి, ఇంకా క్లియర్ చేసుకోవాలి సరిగ్గా మనం. ఇంకోటి రోప్ కూడా మడత పడుతుంది తెలుసా, ఇక ఇలా సన్నగా అయిపోయింది యాక్చువల్గా కింద. మనం ఇట్స్ టైమ్ టు బై న్యూ రోప్ ఫ్రమ్ డెకాథ్లాన్. లెట్ స్టార్ట్ ద సెకండ్ సెట్, దట్ ఈస్ 300 స్కిప్స్.
అండ్ డన్ విత్ ద సెకండ్ సెట్, దట్ ఈస్ ద 300 స్కిప్స్. 2 సెట్స్ అయిపోయినాయి. ఒకటి ఫస్ట్ సెట్ 400, సెకండ్ సెట్ 300, సక్సెస్ఫుల్లీ 700 అయిపోయినాయి. స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ 1 more సెట్, దట్ ఈస్ ద 300 స్కిప్స్. గద్వాల మంచిగా అనిపిస్తుంది రా హర్ష. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది, లేవంగానే చూడ అంత ప్రశాంతంగా ఉంది. ఇంకా అక్కడ వెళ్తే నెమ్మలు ఉంటాయి కదా అక్కడ. అదే హైదరాబాద్లో లేవంగానే ఎర్లీ మార్నింగ్ అయినా సరే పొల్యూషన్ వాసన వస్తుంటుంది ఇట్లా. తప్పదు బ్రో, కష్టాలు. చలో లెట్ స్టార్ట్ ద 1 more సెట్. ఎందుకంటే మనకి ఇంత తర్వాత ఇంకో అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఉంది. సో మన కార్కి ఒక కవర్ కొన్నాం. సో అది అన్బాక్స్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఇది అయిపోవాలి, టైం లేదు. Successfully completed the 3 sets of skipping, that is 400, 300, 300, 1000 skips అయిపోయినాయి. This is the day 27 and 3 more days to go. ఇంకొక 3 days అయితే మనకు 30 days 1000 skipping ఛాలెంజ్ అని చెప్పేసి అయిపోతుంది. ఆయాసం వస్తుంది బాగా. ఎందుకు అంటే మధ్యలో మనం చాలా ఫాస్ట్గా చేసాం, సో అట్లా చేయొద్దు. యాక్చువల్గా స్కిప్పింగ్స్ అనేవి ఎక్కువ చేస్తున్నప్పుడు, అంటే మనం 1000 చేసాం కదా, సో ఇంట్లో ఎక్కువ చేస్తున్నప్పుడు చాలా స్లోగా చేయాలి. చలో ఇదన్నమాట ఈరోజు వీడియో. If you guys like the video, please do like, share, subscribe to my channel. This is Rukman signing off. Bye bye. Take care. See you in the next video, mama bro. Sweat.